of the drama. So there are 5 acts, as you know that. So this is a small short summary of this play Pygmalion. The act 1 that happens in Covent Garden in London, that's a marketplace. Then it's a rainy evening. Professor Higgins and a Professor Higgins, professor of phonetics, is taking notes about the dialect spoken in that area and tries to guess where everyone is from based on their manner of speech. Here he meets a poor flower girl, Eliza Doolittle. Higgins bets his friend Pickering that he could teach the girl to speak so well in just 3 months that she could pass for a noble lady. Okay. ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു സമ്മറി വരുന്നതിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്നുള്ളത്. കോവന്റ് ഗാർഡനിൽ വെച്ച് പിക്കറിങ്ങും അതുപോലെ എന്താണ് ഹിഗിൻസും കണ്ടുമുട്ടുന്നതും എങ്ങനെയാണ് അവരത് ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ഗേൾ എലിസ ഡില്യൂഡിറ്റിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇടയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ 3 months ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവള് നല്ലൊരു മീൻസ് നോബൽ ലേഡിയാക്കി മാറ്റാമെന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ആക്ട് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് 6 months 3 if she has a good year എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹിഗിൻസ്. ഓക്കെ, സോ that means that he is interested in language. He loves taking notes. പിന്നെ എവിടുന്ന് എവിടെയാണെന്ന് എത്ര മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഓരോ പേരുടെയും ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടുകൊണ്ട് ആ ആളുകൾ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അവർ ഏത് ഡിസെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് പ്രൊഫസർ ഹിഗിൻസ്. നൗ വി ഹാവ് ആക്ട് 2 that is Higgins laboratory. Basically his house is his laboratory. Okay. Then Eliza visits Higgins, അതിന് കാരണമുണ്ട്, that we will see. Then Pickering steps in and bets Higgins that he can't teach Eliza to speak so well that she passes as a wealthy lady at an ambassador's garden party in 6 months. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയിലാണ് അത് വരുന്നത്. He offers to pay for her lessons. Pickering says that I will offer for her lessons. Higgins likes the idea and tells his housekeeper Mrs. Pierce to wash Eliza and dress her in new clothes. He will teach her to speak standard English so that no one will be able to tell her from a member of the upper class family. എങ്ങനെയാണ് അവൾ പിന്നെ വേറെ അവളെ എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്? ഷീസ് അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ലോക്കൽ ഗേൾ ആക്ച്വലി. അപ്പം അവളെ ഒരു വലിയൊരു പാർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവളെ ഈ കുട്ടി എവിടുന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത രീതിയിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ചാലഞ്ച്. ഓക്കെ, നൗ Act 3. So after a few months, okay, this happens in Higgins' mother's house. Lisa is ready for her appearance in society. That's an invitation for a tea party. Basically at this place, his mother's house. So people don't recognize her as the flower girl. Nobody recognizes her. Everybody starts making small talk about the weather and Eliza makes her clumsy comments. ഇടയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് പൊട്ടിലും ചീറ്റിലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എലിസ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ Higgins' mother cautions her son about treating Eliza like a live doll, but Pickering assures her that they take Eliza seriously. Higgins refers to Eliza as a merely an experiment. Mrs. Higgins worries about what will happen to Eliza when the experiment is over. Means ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പോരും ചെയ്ത് ഇവിടെ അങ്ങ് എത്തും ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായി കുട്ടിയായി പോകുമെന്നുള്ളൊരു പേടി, എലിസ ആയി പോകുമെന്നുള്ളൊരു പേടി ആർക്കുണ്ട്? മിസ്സസ് ഹിഗിൻസിനുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ ആക്ട് 4 that is several months later. Higgins has won his bet. He has taken Eliza, she is also known as Liza or Eliza, Miss Doolittle എന്നൊക്കെ അവൾ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്, to an embassy hall in London where she mingled with the upper classes and everybody thought she was a foreign princess. The moment of Higgins' triumph is also the moment of Liza's self-awareness. She realizes that Higgins is only interested in his own success and has no consideration for her as a human being. She leaves his house. Okay, അപ്പം ഒരു ബെറ്റിൽ വിജയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹിഗിൻസ്. പക്ഷേ അത് എങ്ങനെയാണ് എലിസയെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അവളെ ബാധിക്കുന്നത്. അവൾക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാവുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ the next day, just the act 5, we can see this happens at Mrs. Higgins' house. Mrs. Higgins calls Higgins and Pickering for how they have treated Eliza and reveals that Eliza is there. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി, എങ്ങോട്ടാ പോയിന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ടെൻഷനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അവിടെ ഉണ്ട് മീൻസ് അവൾക്ക് അറിയാവുന്ന പിന്നീട് സേഫായ വീടെന്ന് പറയുന്നത് മിസ്സസ് ഹിഗിൻസിൻ്റെ വീടാണ്.
അപ്പോൾ അവൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Pickering is nice to Eliza, but Higgins is angry and rude to her, ordering her to come back to his house. Eliza thanks Pickering for teaching her good manners, but she says to Higgins that she is a slave despite her expensive clothes. She then says that if she can't have kindness from him, she will have her independence. She tells Higgins that she will become a teacher of phonetics, stealing everything she has learned from him in order to take his clients. Higgins is suddenly impressed by Eliza's strength and confidence. Eliza shows he has a will of her own. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ഡ്രാമ where we don't know if Eliza marries Freddie or she goes to live with Higgins. നമുക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് അവൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് the end for sure, it is for sure that she has the confidence, she has attained the confidence, and she has a will of her own. Okay, now that is